types of drainage. Landforms தான் பார்த்தோம். Landforms associate fluvial landforms தான் பார்த்தோம். இப்போ வந்து types of drainage. River drainage. Drainage are primarily divided into two important types. One is consequent drainage. The other one is inconsequent drainage. Inconsequent drainage is further subdivided into two. Antecedent drainage. ஏன் இந்த டாபிக் வருதுன்னா சேனல் மார்ஃபாலஜி படிக்கும் போது ஒரு ரிவர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுங்கிறது அதோட ட்ரைனேஜ் பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிருந்தாதான் இன்னும் பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சூப்பர் இம்போஸ்ட். Okay, consequent drainage are the drainage system where the rivers flow in accordance with the topography. In accordance with the topography. அப்ப inconsequent drainage என்னவா இருக்கும்? Inconsequent drainage are also known as anti-consequent drainage. These are the drainage system where the rivers are not in accordance. Not in accordance with the topography. Okay, simple understanding. என்னோட landform எந்த பேசிஸ்ல இருக்கோ, என்ன topographical features எப்படி இருக்கோ, அதுல இருக்கக்கூடிய fault lines, அதுல இருக்கக்கூடிய ups and downs வச்சுதான் என்னோட riverine flowவும் primarily determine ஆகுதுனா. Okay, so I'm going to represent this. Okay, if this is a region, topographical region with a slope gradient from west to east. Okay, அப்ப இந்த region ஓட slope gradient எப்படி இருக்கு? Slope na where the land is sliding towards higher altitude is at the western margin, eastern slide slope ஆகுது. அப்ப இதே slope gradientல flow ஆகுற ஒரு river தான் consequent river னு சொல்லுவோம். So this is a consequent river. Consequent river या consequent drainage is also addressed as the master stream or major river. So என்னோட topography எந்த slope gradient இருக்கோ அதே மாதிரி flow ஆகுற rivers consequent drainage. Most of the peninsular rivers in India, peninsular rivers in India exhibit which type of nature? Consequent. ஏன் என்னோட Deccan Plateau or Peninsula region has a slope gradient of west to east. West to eastங்கிற மாதிரி தான் என்னோட Peninsular India இருக்கும். That is why river மகாநதியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி river மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா and காவேரி all are draining into Bay of Bengal drainage due to the slope gradient. Foremost important factor is my slope. இப்போ இந்த மாதிரி drain ஆகுற rivers எல்லாம் என்ன? இதெல்லாம் என்னோட consequent drainage. Next, consequent drainage ல இன்னும் சின்ன சின்ன streams இருக்கு. For example, if there is a riverine system which originates somewhere much more nearer to the region and it confluences the master stream at right angle. Okay,
So இது என்ன at right angle. இந்த yellow color stream என்ன ஏதோ ஒரு சின்ன ரிவர் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரீம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டே ஃபார்ம் ஆன ரிவர். ஆனா அது என்ன ஆகுது மாஸ்டர் ஸ்ட்ரீமோட கன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. இதுவுமே ரீசன் என்ன பிகாஸ் ஆஃப் தி டோபோகிராபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ். இங்க ஒரு ஃபால்ட் இருந்திருக்கலாம் which had have channelized the river towards the consequent drainage. இந்த மாதிரி ஒரு ரிவரியன் சிஸ்டம்ஸ் subsequent ன்னு சொல்லுவோம். Subsequent drainage. Subsequent drainage, I gonna define this. It may appear like tributary for consequent. இப்போ பிரசன்ட் டே ரிவரை பத்தி எந்த அறிவும் இல்லாம நான் இந்த டயக்ராத்தை பார்த்தேன்னா எனக்கு என்ன தோணும், ஒரு ரிவர் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், 2-3 ட்ரிபியூட்டரிஸ் மர்ஜ் ஆனதுனால என்னோட மேஜர் ரிவர் ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா. whereas here consequent drainage originates after the formation of subsequent drainage originates after the formation of consequent drainage and it will confluence into the consequent at right angles. At right angles. Diagram ரொம்ப relevant. இந்த ஒரு டயக்ராத்துல ஒரு டப்பா போட்டாலே அதோட மீனிங் என்ன ரைட் ஆங்கிள் தான். அது நீங்க எழுதணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. It merges at right angle. Next, there is, if we're going to consider two important streams of consequent drainage. Okay, and their flow direction is something to this. What is the flow direction of my consequent drainage? This. Now what we're going to consider? We're going to consider the flow direction of tributaries of subsequent. Subsequent என்ன பண்ணும், subsequent எங்க ஒரிஜினேட் ஆனாலுமே யாரோட கன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது, மேஜர் ஸ்ட்ரீமோட கன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. சப்சிக்வெண்ட் ட்ரைனேஜுக்கு 2 ட்ரிபியூட்டரிஸ் நான் இங்க கன்சிடர் பண்றேன். ஒன்னோட ஃப்ளோ டைரக்ஷனும் கான்சிக்வெண்ட் ட்ரைனேஜோட ஃப்ளோ டைரக்ஷனும் பேரலலா இருந்தா, சேமா இருந்தா, this type of drainage is known as resequent. So resequentங்கிறது என்ன, resequent is a part of your consequent drainage. Yeah. Topography தான் இதை determine பண்ணுது. So if the flow direction of the tributary of a subsequent is parallel or same as that of the flow direction of my master stream, then the tributary is known as resequent drainage. அப்ப இங்க ஒரு tributary இருக்கா, இதோட flow direction எப்படி இருக்கு, மாஸ்டர் ஸ்ட்ரீமுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கா, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய drainage is known as obsequent. ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி, ஆப்போசிட்டுக்கு O. Okay, so obsequent drainageங்கிறது என்ன, it is the tributary of subsequent drainage whose flow direction is opposite to that of the flow direction of my consequent drainage. Okay, இது எல்லாமே part and parcel of your consequent drainage system. Inconsequent என்னது, the second half we talked about the inconsequent drainage where the river flow or river flow na river oda valleys ah irukattum and erosive deposition power idu ellame yaara depend panni irukadu, topography primarily depend panni irukadu. adula rendu enna antecedent drainage and superimposed drainage, right? Antecedent அப்படிங்கிறது these are the rivers which originate before the upheaval of mountains. In case of India, these are the rivers which originate before the orogeny of Himalayas. Example, Indus, Ganga, Brahmaputra, etc. So the 3 important Himalayan rivers we talk about, Indus, Ganga, Brahmaputra, இவங்க எல்லாருமே
They were draining the region even before the Himalayas are formed. Why? Himalayas orogeny took nearly 70 million years to 30 million years. Nadula time span 40 million years gap. Himalayas first mountain building process thodangi ipo varikume Himalayas are still growing. Upon the phasal different sequential development ku edaila form aanada in the riverian system. Okay, so when I represent this with a diagram, antecedent drainage, these are my region, and this is where the rivers were flowing. Okay, now what happened? Due to tectonism, this entire crust is subjected to compression and mountain building process initiated. So in the Himalayas or the mountains, okay, so the mountains are formed. Second stage. Then what happens to my rivers? The river started to flow in this region after the upheaval of Himalayas. Up in the white color line represents what? Present day course of the river. Yellow represents the same river before the upheaval of Himalayan mountains. In the mari irukkudiya rivers da enna antecedent rivers. Now comes the superimposed. Superimposed அப்படிங்கிறது superimposed drainage. By definition, we describe these drainage as rivers with older geological characteristics superimposed over the new geological characters. I'll explain what are superimposed. For example, if ide same diagram, ide region, there was a river, okay, and there were so much of things happening here, and the river have started eroded the valley. Okay, this is my new river, and this is the older river channel. And this explains the much older river channel. Okay, for example, ஒரு river இருக்கு, river வந்து flow ஆயிட்டு இருக்கு. river flow ஆனா என்ன பண்ணும்? கண்டிப்பா valley erode பண்ணும், இல்லையா? valley create பண்ணும். valley எந்த அளவுக்கு deepen down ஆகுதுன்னா, இன்னொரு geological, maybe இதோட first layerல இருந்தது horizontally bedded sedimentary rocks ஆ இருந்திருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லேயர்ல என்ன இருக்கும்? vertically bedded sedimentary rocks இருக்குன்னு வைப்போம். மேல அந்த ரிவர் ஃப்ளோ ஆனதுனால, மீன்ஸ் ஹாரிசான்டலி பெட்டட் ரிவர்ல ஃப்ளோ ஆனதுனால அதுக்கு ஒரு மாதிரியான vertical erosion, lateral erosion இருந்திருக்கும். அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ கீழே இருக்கக்கூடிய vertically bedded horizontal ராக்ஸ்லயும் அந்த ரிவர் எக்ஸிபிட் பண்ணும். ஒருவேளை மேல ஹாரிசான்டல் இல்லாம இருந்து நார்மலாவே அந்த ரிவர் ஃப்ளோ ஆகும்போது vertically bedded ராக்ஸா இருந்தா ரிவரோட ஃப்ளோ பேட்டர்ன் would have been different. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? நான் ரெண்டு layers எடுத்துக்கிறேன். Okay, I have two layers here. Okay, one is a horizontally bedded sedimentary rocks. இப்போ இந்த ராக்ல ஒரு ரிவர் ஃப்ளோ ஆனா இதுக்கு ஒரு வேலி கட்டிங், ஒரு இரோஷனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கும். இது அந்த ரிவரோட வேலி அப்படின்னு அசியூம் பண்றேன், ரைட்? நெக்ஸ்ட் இந்த ரிவர், இந்த என்டையர் டோபோகிராஃபில vertically bedded இல்லைன்னா ஒரு மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ்னே வச்சுப்போமே. இதுக்கு சிம்பிளா நான் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸே எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ஆர் ஈஸி டு எரோட். எக்ஸாம்பிள்ல கான்செப்ட் இதுதான். செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ஆர் ஈஸி டு எரோட். அப்ப இங்க ஹாரிசான்டலி பெட்டட் ராக்ஸ்ல அந்த ரிவர் இருந்ததுனால what is happening here? This property is been carried with the river and valley deepening is happening in your vertically bedded rock too. ஒருவேளை என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லேயர் vertically bedded இருந்திருந்தா இதுல போற ரிவரோட வேலி எரோஷன் இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும்னு வைப்போமே.
என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இது என்னது? இந்த மாதிரி ஷேப் எப்போ ஹாரிசான்டலி பெட்டட் ராக்கா இருந்தா, வெர்டிகலி பெட்டட் ராக்கா இருந்தா புரியறதுக்காக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் ஆஃப் ரிவர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருந்திருக்கும். இப்போ என்ன நடக்குது? இப்போ காலப்போக்குல இந்த ஹாரிசான்டல் இல்ல, வெர்டிகல் தான் இருக்கு. ஆனா ரிவர் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணுது? ஒரு ஹாரிசான்டல் பெட்ல எப்படி இருந்திருக்குமோ அதே தான் இப்போ வெர்டிகல் பெட்லயுமே அதே பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணுது. ரீசன் என்ன? ஏன்னா முன்னாடி அதேக்கே அந்த ரிவர் பழகிடுச்சு, வெர்டிகல் எரோஷனுக்கு பழகிடுச்சு. அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு லேண்ட்ஃபார்ம் மேல இன்னொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிவர் பேட்டர்னை சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் சூப்பர் இம்போஸ் ட்ரைனேஜ். ஸோ திஸ் இஸ் நெவர் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் டோபோகிராஃபி இல்லையா? இது வெர்டிகலி பெட்டடா இருந்தா என்னோட ரிவர் எப்படி இருந்திருக்கணும்? இந்த மாதிரி இருந்திருக்கணும், அது ரிவர் வேலி இல்லையா? ஆனா அந்த ரிவர் வேலி எப்படி இருக்கு? ஒரு ஹாரிசான்டலி பெட்டட் ராக்ஸ்ல எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி வெர்டிகலி பெட்டட் ராக்ல சூப்பர் இம்போஸ் ஆயிருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா ஆன்டிசெடன்ட் டிரைனேஜ் அண்ட் சூப்பர் இம்போஸ் டிரைனேஜுக்கு ஒரு சின்ன லைன் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் தான். ஆன்டிசெடன்ட்டும் என்ன? ஆன்டிசெடன்ட் நார்மலா ஹாரிசான்டலி பெட்டடா இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? ஆஃப்டர் ஹிமாலயாஸ், when Himalayas are thrown up, river valley would be flowing in a differently bedded aligned rock system, whereas the river courses have changed. Superimposed la enna? Even after upwelling of Himalayas, if the river follows the same path, that is a superimposed river. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது? அப்ப சூப்பர் இம்போஸ்டும் ஆன்டிசெடன்ட்டும் மோர் ஆர் லெஸ் சிமிலர் தான். இங்க இந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லேயர் ஆஃப் ராக்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் லேயர் ஆஃப் ராக்ஸுக்கு ஆன்டிசெடன்ட் எப்படி கொண்டு போச்சு? இந்த லேண்டே அப்ஹீவல் ஆச்சு, லேண்ட் மூவ்மெண்ட் இருந்தது, அதனால மேல இருந்த ரிவர் வேலி கீழே ஸ்லோப்ஸுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு ஆன்டிசெடன்ட். சூப்பர் இம்போஸ்ல என்ன? லேண்ட் அப்படியே தான் இருக்கு. என்னோட ரிவர் டியூ டு இட்ஸ் ஆக்டிவ் எரோஷன் have superimposed herself into the lower geological layers, where the upper geological and lower geological has two different characteristics, right? In India, most of the peninsula rivers exhibit which type of drainage system? Superimposed. Reason என்னன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Even though they are consequent. Consequent na என்ன? டோபோகிராஃபியோட ஸ்லோப்புக்கு ஏத்த மாதிரி தான் ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது. இப்பதானே டயக்ராம் போட்டேன். டயக்ராத்துல மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா, காவேரி ஏன் எல்லாம் ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ்? என்னோட ஸ்லோப் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட். ஆனா being peninsular India being the most oldest landform, the rivers are draining for millions and millions of years or hundreds and thousands of years னே வெச்சுப்போம். மேல இருக்கக்கூடிய entire geological rock would have been eroded, new rock bedல தான் இருந்திருக்கும். ஆனா அது பழைய ரிவர், அதே ஃப்ளோ அதே எரோசிவ் பவர்ஸ்ல கீழே இருக்கக்கூடிய ராக்ல சூப்பர் இம்போஸ் ஆயிருக்கும். என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? அப்போ பெனின்சுலா ரிவர்ஸ் ஈவன் தோ தே ஆர் கான்சிக்வென்ட், தே ஹாவ் அ சூப்பர் இம்போஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக். ஏன்? பழைய ரிவர் அவன் வருஷந்தோறும் எரோட் பண்ணி, இப்போ மேல ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர்னு எடுத்துப்போமே, அப்போ செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து எரோடாயி அந்த ராக்ஸ் எல்லாம் எங்க மாறிடுச்சு? ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்துருச்சு. அப்போ செகண்ட் ஃப்ளோர்ல எப்படி பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருந்ததோ அதே மாதிரியே என்னோட ரிவர் பிஹேவ் பண்ணா அது எனக்கு சூப்பர் இம்போஸ்ட். வேற திடீர்னு நம்ம என்ன பண்றோம்? ரிவர் அங்கேதான் இருக்கு, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரை தூக்கி செகண்ட் ஃப்ளோர்ல வச்சோம்னா ரிவர் செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்த மாதிரி தெரியும். அது எங்க நடந்தது? ஆன்டிசெடன்ட்ல. You're getting me? And there is one river which is both antecedent and superimposed, that is river Kosi. River Kosi in India is an example of both antecedent and superimposed. Meaning என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அர்த்தம் என்ன? அதாவது சூப்பர் இம்போஸ்ட்ல லேண்ட் மூவ்மெண்ட் பத்தியே நம்ம பேசல இல்லையா? ஆன்டிசெடன்ட் அப்பதான் என்னோட லேண்ட்ல மவுண்டன் பில்டிங் நடந்திருக்கும், ரிவர் கோர்சஸ் மாறி இருக்கும். ஹிமாலயாஸ் ஃபார்ம் ஆன பிறகும் அடம் பிடிச்சுக்கிட்டு அதே வழியில ஃப்ளோ ஆகுற ரிவர் யாரு? கோசி. இண்டஸ், கங்கா, பிரம்மபுத்திராக்கெல்லாம் என்ன நடந்துச்சு? அவங்களோட கோர்ஸ்ல சேஞ்சஸ் நடந்தது. Getting me? Therefore, the three major important rivers, Himalayan rivers, are formed even before the formation of Himalayas. Kosi is again an example of antecedent and superimposed drainage. Right? So, idellame types of drainage. Next, we'll look into some